everyone, welcome to Fun Learning Castle. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என் குழந்தைக்கு டேஸ் ஆஃப் த வீக் டாப்பிக்கை கொஞ்சம் ஈஸியாக இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஆக்டிவிட்டி போர்ட் மூலயமா வீட்டிலே எப்படி சொல்லிக் கொடுத்தேன்னு பார்ப்போம். இந்த போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்பவே சிம்பிள். இதுக்காக நான் ஒரு பெரிய சைஸ் கார்ட்போர்டு எடுத்திருக்கேன். அதோட ஒரு பக்கத்தில் டேஸை வரிசையாக எழுதி பேப்பரில் கவர் பண்ணியிருக்கேன். அதோட சென்டரில் டேஸ் எப்படி ரிப்பீட்டடாக வருதுன்ற கான்செப்ட் குழந்தைங்களுக்கு புரிய ஒரு சர்க்குலர் கார்ட்போர்டில் டேஸ் எழுதி பீஸா ஷேப்பில் கட் பண்ணியிருக்கேன். அதை ஹேண்ட்ஸானாக மாற்ற வெல்க்ரோ டாட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த பக்கம் ஸ்பெல்லிங்கை ஈஸியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண பாப்சிக்கல் ஸ்டிக்ஸில் பேப்பர் அட்டாச் பண்ணி லெட்டர்ஸ் எழுதியிருக்கேன். இதை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ரெக்டாங்குலர் பேப்பரோட எட்ஜஸில் மட்டும் க்ளூ போட்டு ஸ்டிக் பண்ணி கார்ட்போர்டோட அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தட் ஈஸியாக இதால் பாப்சிக்கல் ஸ்டிக்ஸை ஹோல்ட் பண்ண முடியும். இப்போ நம்மளோட ஆக்டிவிட்டி போர்ட் ரெடி. இதை வச்சு படிப்படியாக 5 சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டீஸில் எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறதுன்னு பார்ப்போம். நாட்களோட வரிசையை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டியூனில் ரைமிங்காக சொல்லிக் கொடுக்கலாம். There is Sunday and there's Monday, there's Tuesday, there's Wednesday, there's Thursday and there's Friday, there's Saturday, days of the week. ஒன்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு டேஸை நல்லா ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி வரிசைப்படுத்தி பழகலாம். There's Wednesday, there is there's Tuesday, and there's Friday, then there's Saturday, days of the week. நாட்களோட வரிசையை இன்னும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ண இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபன் பசில் கிரியேட் பண்ணி விளையாடலாம். What is the fourth day of a week? Fourth day. Monday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. So where is Wednesday here? Wednesday. Shall we see if it's right? Yes. You're right. Okay. What is the second day of the week? Second day, Sunday and there's Monday, so Monday. So where is Monday? Shall we see it's right? Let's see. That's right. Good. குழந்தைங்களுக்கு சீக்வன்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா எஸ்டர்டே, டுடே அண்ட் டுமாரோ கான்செப்டை இந்த மாதிரி ஹேண்ட்ஸ் ஆனாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். Tomorrow will be Friday. Today is Thursday. okay. Yesterday was Estina Munadia. Wednesday. very good. Good job. Yesterday was Monday. Okay. Appa what is today and what will be tomorrow? Today is Tuesday and tomorrow is Wednesday. Very good. Give me a high five. ஸ்பெல்லிங்கை ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு சில லெட்டர்ஸை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்கள ஃபில் பண்ண சொல்லலாம். Day, so Monday, and then Q, so T, so Tuesday, S, Tuesday. ஸ்பெல்லிங் நல்லா தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ரெகுலராக ஹேண்ட்ஸ் ஆனாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பழகலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் சில இன்ட்ரெஸ்டிங் லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டீஸோடு அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.